is proudly brought to you by Botswana Post. Rise and shine. Rise and shine to the beautiful sunlight of the Gaborone city, the capital of the beautiful BW, on the 17th of December 2024. DUMELA, BOTSWANA. Thank you so much for tuning into our breakfast show this morning. Today there is a 30% chance of rain. And look forward to as we experience this 37-degree weather. Those are the highs that you can expect in the capital city. The lows will reach 21 degrees, and there is a 100% chance that you are going to have a good time this morning. The DUMELA BOTSWANA breakfast show. I am not alone. My name's Leboa LB Moring, and as usual, I'm waking you up with one of my favorite light-skinned people in the world. Hi, Ben. How are you doing? I am fantastic. Good to see you. I missed you. Where have you been? Hey, last can now number one. Yes. I traveled. I had a great holiday. Yeah. And now I'm back at work and I'm ready to say goodbye on a high for DUMELA BOTSWANA. We will be on your screens. So, if a chance, it's a dinepe, diraso se tokang, Horunonzur Hakulaka 2025. Of course, and make sure that they're never late to see on that television for us. I mean, they get to see this for free. Yes. So 6 to 8 a.m. every day. Every day. And 3 more days to go, and then we're on and out of here. But not that rarata, but it is what it is. Just because they want to see us. They'll see us on the 6th of January 2024. Absolutely. But like she said, she's not alone. Thank you so much for tuning in. It is going to be a bumper Tuesday this morning. It's all about the things that can keep you busy and keep you cute. The conversation should center also around making sure that there is less crime and less road accidents. But they have an operation as well as Botswana Defense Force to make sure that there are less accidents as well as less crime in our communities. And as you know, this is a very high crime time in our season. So it's time for us to advise the people on how to protect themselves and what they can expect from our they protect and serve us. So that is the conversation I am looking forward to. Also, it's Christmas time. It's Christmas time. And around this time, we eat. And we eat the sugary things. We will be talking about our Christmas treats. So what are the Christmas treats that you can enjoy? Which ones are really good for you? Which ones are really bad for you? Which ones should you have in moderation? That is a conversation that I will be having with Tebogo Matenge. She is a chef and she'll be teaching us a little bit about and I've tried and I can't do it anymore. It's like they'll make it seem easy, but half a cup what have I done wrong? You know, there's something called fate. Finish and clear. No matter what you do, if it's not your fate, it's not your fate. 100%. And between all of that, over the weekend, and also what can you look forward to midweek? And they will be playing football, so don't you worry, there is a lot of football action to keep you busy. And then we will be checking out our traffic. We've got it for you right here. But for now, let us go get our stretch on. This morning, our friends, the yogis, are teaching us how exactly to get fit using yoga. Yoga ka bokhutsane hela ke kgolagano ya tlhaloganyo le mmele le mowa wa motho. Kana mo ka sekgwa go ka teng a union between the mind, body and spirit.
yoga ke tsela ya botshelo mo ka sekgwa ka teng lifestyle ebile tota ke dumela gore e tsamaelana thata le Setswana ka ga re godileng re se itse ka teng mo e leng gore re godile re itse gore wa bereka ka matsogo wa ikhutsa wa ja o ntse hatshe ka tsela e e rileng ga o sena go ja wa itapolosa pele ga o ka tswelela wa dira tse dingwe jaanong yoga le yone e ntse hela jalo. Yoga is a form of exercise. Ke tsela nngwe ya go itshidila mmele go tshwana ka nela le ga o ya gyming to do those stretches. Nata yoga it benefited a lot in terms of, helping to fix my posture. It also helps stress release. It helps me relax. It calms me down. I feel like yoga, it could help a lot of people. For BOTSWANA to actually counter this mental illness that we are facing as a country. Ka ha ntseng ka teng e go thusa gore o kgone gore o tlhatse tlhaloganyo ya gago kana o refreshe tlhaloganyo ya gago o bo kgona gore o nonotshe mmele o thapolola mmele jalo o ira gore mmele wa gago o nonohe gore o kgone gore o dire ditiro tse o ka di irang mo tlelaseng ya yoga re ira mo go teng breathing exercises kana mo e leng gore o nna hatshe o bo ithuta go hema o iketlile o dirisa makgwakgwa a gago o dirisa le your respiratory system in totality gantsi wa go tlhelela gore re hema re dirisa mo go teng upper tract mo hemang yala go hema ga go le shalo o nna gore mo e leng gore ga o se itse go hema sentle le gone go ka go thusa gore o kgone gore o se ka nna le mo go teng stress ke gore ga o na le stress hela ga o nna hatshe o le motho o dirang yoga o kgona go nna hatshe o itse gore mme kana ga ke hema ka bonya ke dirisa sengwe le sengwe sa me ke kgona gore re ke tswa go ebe ke lapologile. Re dira yone breath work mo tlelaseng ya yoga e be re dira mo go bidiwang ka asana kana movement mo e leng gore jaanong o dirisa mmele wa gago gore o nonotshe o stretche o bo o kgona gore yaanong mmele wa gago o nne fiti kana o nonohe e be re dira le mo go teng meditation mo e leng gore ra nna hatshe o bo o leka gore o dige tlhaloganyo ya gago o heme ka bonya o ikutlwe ga o akanya o tsamaise dikakanyo tsa gago sentle. E be re ga re tswa go yaanong e be go nna le yaanong ka ga o tshelang ka teng hela mo tikologong ya gago gore o kgona gore e re o ntse yana bo tsamaya maitse boa gore o ye go hema phego e sekono kana le ga o apaya dijo tse di rileng a o reka dijo tse e leng gore di lemilwe sentle o sa reke tse e leng gore di itiretse mo dilebong jaaka re e ja malatsing ano ebile gape yoga e ka dirwa ke mongwe le mongwe a o mme a o rre a o monana a o mogolo ke gore la ga o le mogolo o na le dingwaga tse di rileng ga e le gore ga o kgone go ema ka maoto o kgona go dira o ntse
se ka se go dumedise ya lo mosola silone hele la bobedi tlo re gone ha re di khantsana tsa metshameko tse di farologaneng garang ga tse di kutsene tse di gala yalo a tsene di gala lo gona go tenniseng ka ga go gore ba kana go table tennis rada a ba le bona yalo le tournament ne tse e tsamaetse e tsweletse yalo ile ka mafelo a beke garang ga tse di tsere gore tsere gape gone ha a tse di amanyalo the update go Botswana Football Association e tla yalo ka the CEO gone ka go home follow go tla go tla gona gore le khotla la bone le tsamaya le ntse di panganyetsa di kgaisano tse le gore tle be dintsi di tayalo a di kgaisano tsone tsa bo AFCON yalo AFCON 2025 emertla wa gape rutla yalo ka the draw ene dire ga monselone ele la mabanda ya the AFCON draw ne se dire ga monsela mabanda the draw dire ga itse yone ele ya AFCON re ba re lebella yalo ka bo dietsele yone ele ya careful ene tsa mantsi lone ele teng yalo mo tsatsing lone ele la mabanda dumela ke bua ke mona somme tla be ke na le penalty. Good morning, Jamie. Good. Yeah, we are coming to halting the season of football in Christmas break, and one thing that has impressed me the fixtures right now, Botswana Premier League is able now to we shall be heading to the break on the 21st of Christmas, which I think we should applaud them. Really, similarly, adjust the schedule in terms of the dates. So I think something that is very commendable. We're able to push those schedules in terms of the FIFA breaks and how many games. And how some will be gonna AFCON qualifier see there get la go ga go ga the 2 weeks no more na tsamanza mokopa gore batshamiki so ebe se re bolala bole ebile ga o ka ela tlhoko go bua elithata gona ya lo le dingwaga tse dingwe ka re santse o re bola hela ebe go te wa tiro ntle o te diro motsambi me go te go ga sa motshameko mo tona mo lehatsi a tsaya re simolla ya lo di khantsere hele tshameko ka go lebella tsa table tennis ke tsena gore ba Botswana Table Tennis Association ba tshwere Botswana Open ile ka mafelo a biko ile gore tsamile re bona yalo tshepise re ba tena gona go samantsa dira yalo bontle yalo ko metshamekong yone eo mme re bona yalo ko South African kana ko the under 13 ladies re bona yalo mo Africa borwa yalo re filwe pholoholo a tsamaya di fite yalo buitla monkele a mo fenya yalo ka di tse tharo go ileng ko the under 13 category mme re bone yalo ko the under 15 boys category re ne ile le gore was mashmani tsana tsamaya fenya yalo tinashe avaka wa go bontleng ka mo fenya yalo ka 3 love go neta tsa gona go rotsa yalo the championship yone ele ya bohelo yalo ya ngwaga yalo ka go Botswana Table Tennis Association mme re bone yalo Luke Abraham sa tsa mafenya yalo bwa go malobela wa Smash Manix ba mo fenya yalo ka 3 sets to nil ha tsa yalo gold and the men's category me tipse re batene ene o samilana tsa gona gore a fenya yalo 2-1 fenya yalo game ke budiwang mme re bona yalo I think yalo the fourth set ene re batina I think yalo gold rather mora gana gore yo wa ga ga me ke bujang a tsamantsa a etele pele yalo ka 2-1 for le bakanyana halele me ke tsone tse go ele tsa Botswana Open Championship se di tsama di diragala yalo ele ka mafelo a beke ya ka di bona yalo mo tsentsong tsa gago ga me ke bujang hana yalo le tshepso re batenne hane tatsa le gona gore o digela ngwaga ga go enne high note ja kana tsamantsa a bua gona gore tata na rile wa retire re bone yalo gona gore batho ba ha tsona go retire ise a ba ruti ya ro magaganya le yalo go le sepse re batena re tseme re go tlelo gona gore ba feng gone ka go King Tsele gore ba tseme le bantse ba site mogala yalo ka that last tournament of the year ya BTTA tournament. Most of it we had foreigners. The other thing is ne go sena mo go champion ya protect you. Today they had this random draw of which motho tsona le o lorato e leng gore ke tletse gore ha ile gore ke tla khona I'll play her in the finals ke nile le challenge ya gore ke mo tshameka in the quarter finals it was just too difficult from the onset. Obviously started yesterday and the matches were okay. There was no real challenge in the early stages. It was just for me to get my mentality right and my feeling for the ball and the conditions here. It was really hot, so it was good to prepare. I came one day before the tournament, had a training session here the night before, so I was able to sort of acclimatize. So really happy about that. Okay,
tshela gore ene ha o tsama o lebile yalo ene motshameki ona o tshwang ka Africa Borwa ka kwa Luka Abrahams ke motho le gona go tsantsa mafenya yalo di kgaisana yalo tse dintsi yalo ka Africa Borwa le this year ka ile gore ne re tsama re ntse re hostile yalo di kgaisana gone ka kwana tsene di qualify yalo di Africa Senior Championships ne tsama di tsweletse yalo ka ko Morocco ka kwa le go tsama ke ntse ke ga go la sentle ke mongwe a batshameki ba ile gore na tsama ntse a tsere yalo gold mo di kgaisanong tshwanetse le gore bone ya ne re retelwa yalo ke go isa yalo batshameki gone ka ko ba ke le bata bo gathata ba ipatlela di sponsor yalo ke gakologa yalo ha motshameki wa BDF Constant School Kushayo ile gore le yene ke mongwe le go tshwanetse go ba tsamaile yalo ba retelwa ke go ka go bo Algeria ka kwa ne le di kgantsone tsa gone gore ne go sena madi mme re kgone go hosta yalo tournament ene re sala ka go di Africa Senior Championship mme le gale okay hentle ke se ka go tima ke ngwaga wa o ile gore ka re nnile o mona magadi yalo ka o di bo table tennis yana bo tennis yalo because they managed to tsama ba host yalo metshameko e le mentsi ba setse yalo ka host yalo di Commonwealth Youth Games ba ile this year ne ba ntse ba hostile ga gore a busy calendar. Yes, they did. And one thing that they made sure that they don't forget is the grassroots development. If there's something that there are two sporting coaches that are doing it right, table tennis and tennis. In this past 3 days, I think legends know when to quit or something like that. So I think I think I can't competition because you can't keep on winning and think competition is tough for you. So I'm glad she was there. I'm also under 12, under 17 as well as so big up to her, congratulations to her as well as in this past weekend because Phoenix Insurance is always there to make sure that table tennis highlight a lot of sporting codes are not sponsored, but Phoenix is always there for Botswana Table Tennis Association. And look Abrahams ke motho ile gore ha re mmitsa kana ha go na le tournament a lo mo hatsela rona na tla ya lo and I love the character ya gagwe ile gore it's go driver sa batla go bua ka sone so yeah a re go sele so hele tsa table tennis re go le la tseding tsa tsamantsi di ama ya lo sa go le dina ba Botswana Football Association ba ne ba bua ya le go gontsi ya lo ja ka le go sa pasa rona sa bo mmelo sa the men's ba qualify ya lo AFCON ile yone ya ngwaga o tlang kokakwa mene ba bua gona gore ba tsama ba dira ka tselentseng jang gore ba netahatsa yalo gore setlhopha sone seo se tama sentse sa go dira yalo bontle gone ka khomene ba sa bua ka tsone hela ga kologelwa sa ba sa rona sa the Zebras le bona ba kgone go qualify yalo ntse ile yone tournament yone ile ya AFCON mme ile gone yalo gone ka ko Morocco ile simolala ka December yalo ya go hela yalo ka January mme re mfolo na tsama bua go le go ntsi tota le dikgantsone tsa go Botswana Football Association ka kwa re ba mo dinakong gore keng se leng gore ka tsama rantse re se solfela mo ditlhopheng tse di farologana re go utlwa yalo ka ene gore a re keng se leng gore le ba Botswana Football Association ba se tshwaretse yalo le hatsela Botswana. We have been very active and thanks to FNB Botswana for being our sponsor of the mess because mo gore khona ntse gore re leke gore each and every opening FIFA week ya women be really active. We have played against Lesotho and Namibia. We have played the Tunisia Cup. We have played the tournament in Turkey, and recently the tournament in Morocco. We plays against Morocco and Mali. So in terms of preparation, we have been doing well. Maybe the results is not what we expected, but I think that one will leave it to the technical team. The AFCON 2025-2026. We should have good layers of junior teams to make sure that we keep a momentum or qualify for AFCON. Because we don't want to fall in that situation again whereby we qualified 2012 and then there's a long gap and then you don't qualify. So that momentum has to be there. We should have a good succession plan in our junior teams going into the qualification, of which I think it's there. If we look at all our junior teams, under 17 and under 20, progressively have been playing the qualifiers. Ele
yalo mfolo yalo the CEO gona go tswa ka go Botswana Football Association ga go le gore bone yalo go change ya puso ya la go change ya Botswana hela go change ya Botswana Football Association ga go ile gona gore bana le the new president ga nke gona gore ene o tlalang yalo le hasela rona I managed to host him mo thulaganyong ya eno le yalo a bua dio tse dintsi tse leng gore ga ile gore ba tla ba talkship ha ne le gore re tla gona go dira sentle di ka rise yalo go nna bua ka dikgantso tsa gore kana mo Botswana ne ke tlang fola bua ka di junior teams tsa rona mo Botswana ha rana le bo under 13 ha rana le under 15 mme ha o lebeletse yalo calendar ya FIFA ga mogala la CAF di game tsa under 20 under 17 di tsa madintsi di le dinnyane yalo so ha bana di game tse di ka le gore ba tla go tla le ka strategy ya gore apart from the game yana tsone tsa Olympic qualifiers ga mogala le AFCON qualifiers ba ka tlala di team tsa rona tse dinnyane ka di game tsa mohuta mamang gore ba khone gore ba tsame ba perform yalo sentle because tlebere ba ise go khosafa hela e be le AFCON qualifiers e be le Olympic qualifiers e be nna gone gotlhe and ba re ba batla go tla yalo ka blueprint na dirisa le go blueprint ya gore di junior teams tsa rona re ding complete ka tse lentseng ja gone ta tsa le gone gore di bereke go kitikwa ke batho hela ha tsona ha le bela team ki mahasa tsona le bo Morocco o le bela gore ba dira ya di team tsa bone tse dinyenyane nyana bana yalo le facility e leng gore o sana le bo gate ki go radisele facility entseng jalo go ile gore ba di junior teams tsa bone di nna gone mo ba tsana sekolo gone go ba ira sengwe ba kopana gone go gore ba tshela yalo sport ba le gone ka go so rona le be re simula re ha gona school sport ra go tsa ka e bana ha gona se sengwe ke so ke dingwe tse leng gore na tsa bua gona gore the blueprint e batla go e dira yalo re tsenya ya in the junior teams ka gore there's no how we are not developing players in Botswana. Oh, and like you're saying, there's no, especially with football. Football, it's the biggest and the oldest sporting code in the world. Therefore, not really Botswana, and I don't want to say Africa because I studied when it comes to football. Botswana is like how to say, I don't know one thing. Comes to one Arab 2 months it's gone. Comes to the Chupis Cup. 5 games in a year it's gone and we expect and the teams are Premier League di tsenye bana ba banyenyana mme ha ba tsenye and right now Kizuri teams are Premier League they are forced to have under the junior teams ele gone ha so di monitor mo leveleng ele go raya bata to go simela pe go tswa bone ba se bala ba go ranya mo go bone le khanya gore bana le maitemogelo ka gore team engwe ba tore expect gore dire sengwe sente and like I'm saying I don't think development the football ya rona is serious and reta re kitsa a me ka bua khanya blueprint o bua sa go mate gone gore o bata gore in this 4 years e be sengwa se dirile e ka tebera ka intse gore a re ngwa re ka mohatheme e ngwe ra tela ngwe sharo even no is possible but yes on ra ipeke on ditiro tsa go di muelle more than mala hala sa ire sepera gontse hele mo Botswana a re se go tsone so hele tsone so hele tsa Botswana Football Association re tsamarantse re tlhotlha le tse dingwe ntse le tsone hele tsa kgole ya dinao re go lebela yalo kgole ya dinao e le ya bomme metshameko yone e le ya Gaborone Division 1 ya kana tsamantse e tswile ka mafelo a beke go ile gore ne re tsama re bona yalo motshameko ile gore no le motona tota re bona yalo Gaborone United ba tsama ba thulana le setlhopha sone so sa double action ga go le gore double action ne coach ya Lucky William Monene o ile gore na tswa yalo gone ya loka ko double action ta GV coach ya William Monene mme bile gape a tshameka yalo le bebetho ile gona gore na tsama mo coach yalo gone yalo ka ko double action mme Gaborone tse ba gona tsama ba ntse ba fenya yalo ka dino tse tharo go ile ke mosamkeleng gore no tsweletse yalo ya ka tsama bona yalo mo tshwantsong tsa gago yalo mme epele ga re tsama re ntse re lebella thata tse ileng gore ne diragala yalo mo mabaleng a mangwe ra tsama re utlwa yalo ba katisi ka bobedi gore ba bone yang metshameko game yelong gore mo expecta gore be le go godimo and I think we had a game plan elong gore ine ya re berekela for the first 38 minutes. So after 38 minutes ga re boriwa one ba simolla go bata dithogo bata go dira dithogo mo go rang gore performance lona ya go tase and ga ba dira dithogo GU managed to get another goal because now ne ba simolla gore be ba re ba boela go morago I think go ne le fair gore ba tshaba gore ba ka goriwa bontsi because ba feel gore GU ena la le good attackers so they were worried about few individuals mo ne go ba dira gore they don't have the confidence enough ya gore ba ka simolla go tshameka play ya bone. I was very happy with the performance. I'm very happy with the score line, but I was not happy with the way we conceded because I told them that
so we don't have to try to squeeze on the passes there. So defensive third, we have to play simple. But it is what it is. The most important thing is that we managed to get 3 points. But the first half, we wanted to press our double action high because we knew that in terms of the height, in terms of strength, in terms of the physical appearance, they are very short. And we knew that they are not physically fit. Aratso yalo mo go hula monene la rata bogelo le majo a mangwe a metshameko eno ele ya Gaborone Division 1 ja kana tsamantsi e tshwele yalo ka mafelo a beke za township plus ba ba khona gore ba fenye ya loka 4-0 Mazoti ba khona go fenya setlhopha sa FC Ambassador se ka dino tse pete go lefela security systems and ba nota ya lo setlhopha sa UB Kicks ka no e lengwe go lefela re tsamo go tsonetse ra go lebela ya lo tsa Division 2 ja ka le tsone and tsama dintsi di tshweletse ya lo Bernard ka mafelo a beke ga tsera ka di tse jelo ka Vikomiza la thagala kgatano le Big Sisters ka no tse pedi go lehela ha mo tshani CSE yone samkile maleka a 1-1 le Royal GFA mme samiko bebedi Wonder Girls ga mo go le FC Legends Girona ga mo go le Dumela Dumela tota ga ya khona go tshamekiwa mesamiko go tabola jalo mo dina go reta go ba mo ne kontota gore ya go tshamekiwa leng kana koma a re go lebela le metshameko ya Frafa ele ya Francistown Division 1 gona gore yone tsamile metshameko ka Selentseng jana re bona lo Strong Ladies ba tsama ba ntse ba fengwa ya le go setlhopha sa Francistown United ka dino tsa tharo go ile nngwe Blue Bats bana ba fenga ya lo Mandinyane ka tse pete go lefela Totome Young Fighters ba fenga ya lo setlhopha sa BB Shooting Stars ka no ile go lefela Flying Girls bana ba tsama ba ntse ba tshameka lo setlhopha sa Totome Soccer Angels me gona gore setlhopha sone sa Totome ba khona gore ba fenga ya lo ka dino se ne go lefela ke tsene go tsama dintse diragala yalo ele Frafa ka kwa ele metshameko yone ele ya bomme me gale ra tsamo tsone ra go lebela yalo sa English Premier League ja ka le gore le bone ba le tswana yalo le mo le mongwe o leng gore le tsotseng se lone e la mabane no thulantse yalo a setlhopha sa Bournemouth ga mo go yalo le setlhopha sa West Ham ke one motshameko o ne o hela wa Monday o no tsama o ntse o diragala ga re tsogone ho ra go lebela tse dingwe gape ntse e le sonetse e le tsa metshameko le gore tebetsa mare le bile ya lo metshameko ene ele ya the Betway Premiership ja ka ile gore lone hela ya ka metshameko ya EPL ne tsa mantsi e tsweletse ya mo tsa singilone ele hela mabane le se go tshamekile lo metshameko mo setlhopha sone so ele sa Kaizer Chiefs ja ka ile gore ne ba tswa go morago yalo ba tshameka lo setlhopha sa Richards Bay ba ne tatse le gona gore ba no sa yalo no mo 90+4 minutes ba le kelekanya yalo yo ba dule ka se ba la mo ba le kelekanya yalo metshameko hela yalo ka 1-1 ke tsena gore ntse ba diragala yalo ele ka ko Africa Borwa ka kwa mme ga se ha tsele go tsama diragala yalo ele tsa metshameko go le go diragala go le go ntse motho ma ba nna postile ka di CAF Awards a re batla go tshwana le ko mahatseng tla e ka ra kopisa thata yalo ko mahatseng kwa to next time da gore di tse dingwe di a re palla because bone ba setse ba tlwetse ke culture ya bona hura yalo na re tlo be rata go kopisa sengolo sa mo Africa ele tse di palla di CAF Awards guys I'm not sure how I feel about them. I'm not sure. Especially with African Football of the Year. Okay. Guys, you know. But anyway, gana khang gore gono go thopia go lebilweng. One no kanu a tsena go ngore tlhalosedwa as spectators because ngana no te bere itse ka gore motho go digolo tse dintse no civil golo tse dintse expectation ke gona gore yona ba feng. But sometimes we need education and information gona gore ba gaetso rona ba re thopa re bata sele maybe we can make peace with it. Before some re go lebela metshameko ya Syria tla re lebelle yalo ka bodietselo yone yo ele ya carefully silone ele la mabane go ileng gore ne re bona yalo team of the year yalo sabasone ele sa Cote d'Ivoire national team re bona yalo South Africa bana ba yalo yone tlotla eo I think go le tlhakoreng lone ele team of the year ile South African national soccer team Nigerian football ne le bona ba ikgaisanelang rather e be fengwa yalo ke Cote d'Ivoire me goalkeeper of the year ne yalo Ronan Williams wa Africa Borwa ne re bona yalo inter club player of the year Ronan Williams gape mme re tsama re bona yalo player of the year ene yalo Lookman ene mofenyi me gona go ba le bantsi tota ke tsa ke ntse kena le Bernard go ngatsa mantsa ta ka tse dingwe gona gore ba bangwe ba tsamele ba ntse ba fenga Selentseng ja ke bona le botla bo bia ke bone bao le Ronan Williams gape ena na inter club player of the year mo ba neng gape ke tsa kere ke yona khanya gore o tshamekela stopper se goalkeeper of the year go ba sedina na jalo Chiamaka Mandozie so ke maina a se Nigeria motho a modimo ba
ba ta re tshwarela ke tsa kere wa buile o club of the year obviously ke Al Ahly and coach of the year ko banneng ke MS Faye yo ke tsa kere ke no gore nka dumela le ene ke dibile jalo the achievements of his club ke tsone tso ile tsone tsa CAF jaaka le gore ntse ga mo tsilone he la mabane ha re wetsa ga go lebella ya lo motshameko one ile wa Serie A jaaka le go letso samphilo ya lo motshameko o le mongwe ne re bona sepa sa Inter ba thulana le Lazio Inter ba fenya yalo ka dinota thataro go le fela ke tseleng gore di diragala yalo ele motshameko yone ile ya Serie A re kgantele ngena gone ha be re tsolisa yalo tsone tsa metshameko tse di farologaneng jaaka tle re garela tsa tsilone ile la bobedi me until then ke sitela ha Bernard Hamogalo le LB ba tsolise thulaganyo ya Dumela breakfast show. Kako ditsele mo mosong wa gompeno re lebelle jalo seemo sa pharakano re thusa jalo ke ba Botswana Police Services ba ileng gore ke ba rumile maloko a bone gore ba re emele mo ditseleng ba re bolelle gore gone mme ha ile gore o le ba go direlang teng o tle o solohetse eng tla re simolle in the city of all things beautiful Francistown go ile gore na le Constable Nkele o mo mogaleng o emetse go re le kodisa jalo seemo sa pharakano. Constable, good morning. Dumela khaite ya ka loteng re teng ke tsa gore le wena wa dumela ko leng teng ke teng maise ka dumela a go ditse hela o tsene mo go tsone ma ke go le bo khaite ya ka be ke dumedise bona le bone go no montong kha dumedise le bona ba bogedi ba Botswana television la tsela Botswana ka retso ke buele ba palama di bicycle ba kgweetsi ba dikotsi ka ba tsamaya no le bona ba kgweetsi ba dikoloi dire ke ba ne le sone se mo sa pharakano mo toropong ya Francistown ka mokgwa o ntseng jana ke tla simolla hela ke palama tsone ditsela tse di kgolwane tse o tsa ka pharakano mona kwa gompieko mo toropong ya rona le ha itse ka lokwa le ke bua ka one tsela yone ya A3 Francistown nata maunye ke begang ke le mo gone mo sebaka sa gompieko tswa ka ha nata diwa toropo ya rona le yone tsela A30 Francistown pa le thakano tswa ka ha borotri mo ba toropo tsela ya A1 Francistown mo go bana tswa go bokoni intentele tsa bo tsebe le yone tsela A1 Francistown ga borontsho tswa ka ha borwa ka ha biwa 60 Francistown matilo yo tswa go botlhabatsa ke ditsela tse le re ba tswa ke sa gompe go ditemogela pharakano e gore ga mo toropong ya la go dingwana mme le ha se kaloka le mo ibile e bolola mme le pharakano le gore ya tsamega ga gona sport le mo tse ditsela tse ka go lahela jaaka le gale bone ba dirisiwa le tsela e tiri gore ba ga itso a re itseng gore tsela e ke tsela le gore ga mo seemo se sia mona kwa gompe ke bua ka tsone kgantsa di potholes le yone gore ga ena di shoulders mme ibile gape dirisiwa ke dikoloi tse di tona a me go ba go ba tseleng gore di a bo di heta di ya go mahatseng a silehela ka tsela e ntseng jalo mme bile gape ya dira mona kwa gompieko ga o tswa hela go tsena go tswa mo toropo o tswa gona ba ditane Kilome Stadium go tsena hela gone ha la go mathangwane ke tsele gore ya dira go tsena go bona ta kwa ke peka tswetso ba ga itshekere a re yeleng thata kana re se mo se o thoko mo matshong a tsela a beileng gona ka elang gore re kgwetse jang re ska ra kgwetsa jang gore ska ele kgaitele le gore re tsela re mo dikotsing kana ra go tsana le bone ba ileng gore go ba re ka mo gone tsela go nna jalo mo le ga la toropo ditsela tsone ga di se ditemogele pharakano e kalo sa di tsamega lo magare gape hama a dikolo ditso di thelelo mo toropong ya rona ga re itemogele mo sikope o kalo ntle le gore le mo ga pharakano ka re ya o tsega bona gona le ba kopana ditsela le gore a lotse botwa mo sepeleng tsela ya mara ya kopana ntle le sele ba gona Sunshine Plaza pharakano gono ka re ya bona le mebile gape di bonito ba ga itso ga di dire gono kope ka tsetse ke ra tsena gono home a re nela ne se ba go tileng pele ya tsele se mo sa gore emele pele mari mabu a kopana ntle le dobo sha ba gona smart se tobu go tswa ntentele za go botono ta gone hale pharakano go le ona e bona la intse ka re ya ntse hala di bonito mme ya dira ba ga itso ga mapolisi ba teng go no ba ba tse gore le khabaganye go le bonolo go tsena go na maphatsa di bontsha mo sepela molo wa game kana ntsana molo ni pharakano e bola ntse e dira ke di bontsha mo sepele go no mme ba teng go ba se ba ga itso gore ba le thusa gore le hete go le bonolo ka tselentse ya la o tsa tsela mathilita ke jina so go nthe ya dira dilone o tsena gona sporong hale go simolotse go bona la ka rentse pharakano a tea ke tsa me ba solisi ba teng ba ga itso gore ba le thusa gore le hete go le bonolo le skala dia ka pela e ntse jalo tsela ya sola go ma kopanante le BMC industry le gona veterinary department ga junction e go ba ga itse go tswetse go no because junction e ya ba ka ngwa me kope ka tswetse ke ra tsena go ba ga itse go pateletsa gore ha poge re tsamae mo le rolling kana mo graveleng ka jalo kope ka tswetse ke ra tsena go na re ne le boikokobetso re ne le nelano state le re khantile o heta ka lebelo ga sa bangwe dithole hela ka tsela e ntseng jalo ne ga jeda ka go spesen ka bua ka sone mana pa gompieko ke di kalo from city of France ka le boga thola le modimo go lebogile rona Constable Nkele re lebogela jalo gore o bo setsa re go diragalang mo ditseleng ka go Francistown mme jaanong tla re lebe ko maung go ileng gore re na le sub inspector ke lo tshegetse mo mogaleng sub inspector dumela la tsoga sub inspector a ko tsene hela mo go tsone o re le kudise jalo gone gore go diragala mo ditseleng ka go maung ke leboga ga
nako e ke dumedisana mmagedi le morati ya Botswana television ke le re mo se pharakano tsa program teng ka supanyala gore pharakano tsa malatsing ya gompieno la e kota tsa mo ditirelo tsa rona gone ana go butsana hela mo ditirelo tsa rona mme tsone di tsela di tsamaya ntse ya bona sepe lebella ne tsela tsa khoma ke ne ba go le gare la tropo tota hela go tsamaya bonolo hela go goroga mme re lebella gape tsela se se tsa khama tsela tawana la tseko hela jalo go tsamaya hela bonolo mo ditirelo tsa rona kopo hela ka gone gore re bona le bona tshoga tsela ba getso le ska re ikra ile gore ra megile mo dikotsing le bona ba tsama ka dina ba tlo bona le gale le hale ba ya le tirong kopo ka gone gore ga go roga ha ile gore ke ditopo ra bona gore bona la go lokana re le ntlo go gona gore re ba tsenyeng mo dipatleng ka tsela ntse jalo mme ra kgothatsa ke gone gore ba getso ya ka re ntse ra tumela malatsi a boitapolosa ha re tsweleng ka ipaakanyo re tshekeng tsone dikankana tsa rona dikolo hela jalo le rona ha re tse nako hela thulaganyo re itapolosa gona gore tsene pele re tse re babalesega ra le ma gore se di mo tse go iragala dikolo mme hela ke gona gore a re lekeng ka bojotlhe ba batho tsa boikarabelo mo dipeleng tsa rona ke re re di digele gone ha mma re tlhalositse re tla ba re kopana gape ka moso re tla boa re kopana gape ka moso sub-inspector re lebogela nako ya gago ke gone jaaka re garela tse di diragalang as you're going out to work, as you head out to start your day, gakologela gore re tsene mo tseleng re kgwetse ka kelo tlhoko ka tirisanyo mmogo ebile o ne pelote le ha o kopanang le ba bangwe teng re ne re neelana jaaka ba tswa go bua dikolo di tswetse gore ga se ka dikoloi mo tseleng ga gona batho, but that doesn't mean that we should be driving recklessly. So keep following the laws of the road and enjoy your day. Right now, we are going to run around the beautiful nation of Botswana and discover her. This morning, we are heading to Kwadiwa, where we are having a bush lunch. Lala got the opportunity to enjoy the food of a chef out Kokako Kwadiwa. This is Discover Botswana. Good morning. We have arrived at the location where we're going to have a bush lunch. As you can see, we are at the backdrop of the Limpopo River, and it's absolutely gorgeous. I'm saying this because every time we go to a new location and we see it from a new perspective, we are just in awe. And we can say right now that the setup is very spectacular. It gives you such a feel of something you've never experienced before. And like we said, the bushes are all about experiences, from how you find the animals, from tracking them, from the game drives to the boat cruises, and now to having lunch in the Limpopo River, or on the Limpopo River. I'm sure water does come to this area, but for now we will say we're inside. And joining me is Chef Tevi. Hi Tevi. Hello. How are you? I'm good. How are you? What you have on the menu today. I've tasted your food. It's delicious, but I want to know what we're going to have today. Today we are in our bush lunch. We have oxtail. Is our protein, and we have chicken kebab. The starches we have samp and beans and pap. The salad we have Greek salad and potato salad. We have veggies, it's mixed steamed veggies and fried cabbage. The dessert of the day is chocolate brownie. We serve it with ice cream. Oh, enjoy your meal. Thank you so much. It sounds very delicious, and just like you see it, the land of Botswana. This is what the people around the world come for. You as a Botswana, you're already here. It's just a stone throw away from you. So make sure that you do come to Kwadiwa Ranch. You do explore the Tuli block and join us as we have a beautiful lunch on the Limpopo River. I'm going to see you a little later when we have a little surprise, but you'll find out later. This place is full of surprises, and I'm in awe right now. We'll be going to enjoy ourselves. So later. And as beautiful as you see them is as beautiful as they sound and look and perform. They are a traditional dance group which rail from Piquet.
mmino wa setso ko one o re itseng gore re ipela ka one mo Botswana. And this is what we showcase to the world. When they talk about Botswana, they talk about the vegetation, they talk about the animals, but do they talk about the culture? We want to show them the culture, and this is exactly what it is. I'm showcasing you the surprise that I had this evening. Bula! di supa ha dikotsi tsa tsela mo la tsela Botswana e leng wa mabaka a irang gore batho ba latlhegelwe jalo ke matshelo mme re di kgandintsi di eme jalo bo go supa jalo gore borukuthi bo itemogela thata se gore bogolo mo malatsing one a re tsana mo gone a malatsi a Keresemose ke seo ba sepodisa Botswana ga mmogo le ba Botswana Defense Force ba bone go tshwana gore ba kopane gore ba le go jalo go gokotsa dikotsi ga mmogo le go lwantsha borukuthi se gore bogolo mo malatsing a re tsana mo gone jaaka ke tlhalositse one a the festive season mo sa go mpiko ke nagana le Senior Assistant Commissioner Re Pilane Sebire ene ke the Director of Traffic Botswana Police go a re bolelo sentari bua jalo ka the Operation 2024 be di bua ka le gone o le Motswana o le modiriso wa tsela ga mmogo o le monni wa la sela Botswana Operation 2024 e ka go berekela ka tsela ntse jalo wena o sabe sa go e sa nna eng mo go lantse jalo borukuthi ga mmogo le go kotsa jalo dikotsi tsa tsela ta ke tse sebaka se ke go dumeditse Re Pilane Sebire le tela tsoga ya ra itshwere tara tsoga right le ba lebele di go ga ile wana ke tsa gore ba tsoga mjaka ne ke bua re simola jalo mo go budang jalo go te Operation 2024 ke itse gore ba se bodisa Botswana ngwaga le na re tshwaretse sengwe bosogolo bogolo mo malatsing a re tsana mo gone a budang jalo go te festive season a ko re bole jalo gore gona mme re bua ka Operation 2024 re bua ka ga eng se tota re sa re simola hela jaka ngwaga re sa re simola ha kgwedi ya November e simologa jaanong go re ipaakanyetse le gona go lemosa Batswana go lemosa batho gore kana re tsena mo malatsing a boitumelo malatsi a tla batho ba tsamaya thata jaanong re simola gore e re nako ha re tla go tsena gone bo ba setse ba itse se diragala mme jaanong nako gape ha e tsena gone re simola yona operation tota yaanong e leng goreng re tla bo jaanong re tsena mo mekgwatheng re ntsha le mapodisi mo di-officing gore re tsena mo mekgwatheng re bona gore batho ba babalesegile ga gona borukutli re bona gore mo ditseleng le gona gore ditsela tsa rona go di babalesegile mme ngwaga re na le operation ya rona re e bitsa re ke Operation Pabalesego 2024 e leng gore e tsoga e simologa ka moso di 18 tsa ga December
e zo ga e simologa ka moso mme kana ga e tsena gone ga swa ntlha ke rona re le mapodisi mme re tswa go kopa ba ga rona ba Botswana Defense Force gore ba tla gore tlatsa jaaka batho ba bantse ba dira ngwaga le ngwaga mme ga godimo ga go re tse go kopa le setšhaba gape gore re tsene mo teng re tsene mo teng re thuse ngwe motho ka ipotsa gone gore re pilane gone gore ga re bua ka maloba ka kgwedi ya November e simolola ka di-1 ne re bua jalo ka 16 days of action against road safety and crime operation pabalesego 2024 e harologana ga kae le 16 days kana e taleletsa ga kae 60 days ke mo go lele operation pabalesego 2024 jaanong ke mo re reng ka sekgwa ka now let's focus ke mo re jaanong nako e ntse re bua ka yona e gorogile jaanong ha go tsena ga pharologanya ke gore ha le ntse re tla re theogela re na le batho re tla re ntse re bona ditsela di siame re tla re bona gore batho ba balesegile re bua o ka re gongwe re iketlile nyana jaanong gompieno jaanong go ile go setlhoeng re gaketse go gakala jaanong ke sone se ke re le gompieno ano re tlabe re bonala go gaisa nako eo ja gore nako e kana yaano ga go ntse yanang ra itse gore mo gone beke batho ba emelela ba malapeng ba bangwe ga ba tlogala malapa a bona ba bangwe bona ba sala ba thuba mo malapeng a bona ke sone se re yaano re bone gore re tsene ka mashetla a gaisang a 60 days ga e simologa bua jalo gone gore tebe e lontšhwa jalo gone ka motsatsi la ka moso gongwe motho ka re go itse gore go ta go tha e lontšhwa yana go na le dingwe tse di hapegileng tse di beng di diragala kana ke gore batho ba itsela gore ya simologa kana do you have anything special planned out for tomorrow era ke letsatsi le legolo thata mo go rona tota rona ba itshireletso ke letsatsi le legolo thata ebile ke be ke supa gore re tla bo re le ko mabaleng a go tlo go te ke mabala a diphetogo batho ba itse go Gaborone West e tla bo e le gone re le gone go e le gore re tla bo re ile go launcha mme re kgonne gore re bone modlotlegi Tautona gora e nne yo tla banga simolisa tiroi ga go motlhofo tota ga go ntse yana gore o bontse o kgona gore o tse Tautona ke motho o leng gore tiro ya go ntsi thata mme o kgonne gore a re fe sebaka re ke tla ke le thusa bongwana ka gore ke re tla go le thusa gore le tla go launch mme se sengwe gape ke ke supa gore re tla be re se mo Gaborone hela dikgaolo tsa rona tsotlhe tsa sepodisi mapodisi a rona ba golwane ka go batle ba phuthile batho gore e re ga go lontšhwa go Gaborone le bona bo ba le teng e tla be le go mabaleng a ona a diphetogo ka moso ka nako ya bobedi mme mongwe le mongwe o leng teng a tle bogolang bona ba Gaborone West ba tle ba le gaufi ba tle ba ba mo Gaborone a o tswa molepolole a o tswa ko kae ga o tle le tla go bona jaaka ga o tla go lontšhwa operation e go tla bo go kgatlhisa thata gona gore re mongwe le mongwe re tle re tsena re itumeletse ebile gape re tsena ka mashetla and ha ntse ke ga re thorola jalo ke le mo jalo gore this district ya G West Police ke ngwa tse di temogana jalo borukuthi le dikotsi tse tsela tse di go godimo ke lone le ba ke le dire gore operation e dire go G West kana ke ganyela gore ba go diragetse re ka berile gongwe le gongwe mme gona ke re ka nna go le gongwe ka nako mme tota re ne re batla lefelo le leng gore go na le batho teng kana ga re ratang ka bentse re etse ra tsamaya gongwe ra go di ofising tsa sepodisi gongwe ra tsamaya ra go di ofising tsa sesole mme re tla re tlhophe lefelo le le na le batho ba bantsi ba ba ka tlang go tla batla go reetsa kganya teng e tona ke yone hela eo kana mme tota bona borukutlhi bona bo aname bo ka nna gone go Gaborone West bo ka nna go 27 bo ka nna go kae gongwe le gongwe hela bo teng mme e ne se hela ka lebaka le pehela gona go to bua jalo gone gore le kopantse jalo le ba sesole sa Botswana ke itse gore gantsi ga se le bona ba le bereka le bone hela so potso kana gone gore mo operation pabalesego 2024 le kopantse le bae so that ka mosere Motswana ba bona mo tseleng kana mo strateng a ba sa makale gore kana re se bigurila re ke bone le ba sole ya nna ke bona batho ba itse bona ba re ba nthusa ka eng go ntse ya lo thata re na le ba re dirisana le bona ra re ke di stakeholders ke ba leng gore ba mo maphateng a government ha ke ka go fahela jaaka ba le phata le go tenkela DRTS le ba ditsela mo gongwe re na le ba leng goreng ke ba ikemetseng ka nosi ka ba di parastatals jaaka bo MVA ba leng gore le bona ba amega thata mo go tsa dikotsi le bona ke batho ba gore ba re emenokeng go tlo fo re be re nna le batho hela ba leng gore ba ipopileng ditlhopha tsa banana tsa bo sosa tsa bo road safety go amana le lehatshe hela ba teng ho mme ha re tsena ka ga borukutlhi re tla bo re dirisa thata ba re reng ke di-cluster ba neighborhood watch ba leng gore jaaka re bua jaana mapodisi a bona ba bana le bona gone go ba simotse gore ba ba kgobokanya ka gore re eletsa gore ha re tsena mo tirong re be re tsena mmogo mo teng re na le setšhaba mme mongwe le mongwe hela o tsileng go tsena kana le lona gone ha
lona di-stakeholder re stakeholders ra anamisa molaetsa ra anamisa molaetsa right ngwadi o tsele gore kitso ba sepodisa Botswana ga banke ba ipona tsapa go se dira re se dire ke yone kgang ya go ruta Batswana ka kgang eno ya it's attacking corrupt, what do you call it, crime and road safety accidents le go bona ha kae le tsweletse le ruta batho ka yone kgang yone go thela jalo malatsi a festival ke tsore gantsi le tele go dibete na go tsengwe le ha mamashia go tsengwe le ha lo batse ha le sente go mpiko Motswana ka soela ha kae le gone gore a o ka ema a utwa go utwa gore ko tanteng ya lona le ba tshwaretse monongwa go simolola ka moswaraitso gona go launching re tla bo re le teng re tshotse di gazebo tsa rona re ntse ko ha gore re tla re tla ruta le bona ba ntseng ke bua le bona ba re tla re dirisana le bona ba tla le bona ba le ko mme go tloga fo ga o tsena ko dibete ga o tsena ko sese ga o tsena ko bo moatla ka ha south gongwe le gongwe ha e tla reng ha re ntse teng hela re be re akanya ko bo makala mabedi re tla be re ntse re le motho go gatsela re na le bone ba gore re dirisana le bona mme ke le tsota rona ke gore Batswana ga ba tsena gone fo akanya ha motho a tsena ko a sa le ko dibete ba sa tsamaile se khalanyana ra re tle ga ba khona a ba hologe hela ga go te fologang re tla go buisana mme bogolo jang ha o tswa ga borone ga o stolo ko sese wa bo se file 200 kilometers kapa ko Phala Road bona yengwe tlana ko Phala Road re letsa gore motho a ba ema gone ho ke ona hape go itlhapholla maoto go bona go madi di tshika go di tsamaya sentle mme o tsaya molaetsa wa ipabale ngwadi tse leng gore ya ka o bua gore gongwe batho ba gologe jalo ba te ga go lena ba te go utwa gore molaetsa o ka nnaeng Batswana bangwe kana ba dirisa ba tsela ba bona go fila gore golo mo gongwe ga go dira ka tsela e siameng ya no le ba sepodisa Botswana go netefatsa gore le dira jang gore this operation does not feel like intimidation to most drivers kana other road users ke tsa gore me Batswana ba simetse gore tlhaloganya ha re force re service re rata re ikobela batho le moetedi pele wa rona segolo bogolo yang commissioner a rona Mama Marate o re ruta a bua go ha bua ka customer o ka go bola gore customer o tla pele rata re ikobela batho le gona ga a kera go gogara go ntsha mo koleng ke go tla re tla re go kopa hela ke le tswa rona ke gore batho itse gore ba re tlwela ba itse gore re go tisa pabalesego ya bone mme re na le bone mo tirong ye mme le gona ga ba sa itumela gape ba bona e kete gongwe ba kgontshitswe re ba ntla go reetsa mme gongwe dikgato ditselo motho ga gore motho mongwe na kile a tla tswa mo tseleng ke le gore a ba bone ba gololesegile ga bana le rona a re bua jalo ka dipalo kana gongwe o ka re tsibosa o reng ka gore ke itse gore Batswana ba dumela ba bona gone gore ga go te ba go kgweetsa ka nnotagi ke gone mo ba kang dikotsi go twa dipalo dintsi jaana ke itse gore le ba le ba sepodisa Botswana gantsi le dintsha jalo ka dikotara gone gore o ka re tsibosa gone gore ba ga re bua jalo ka gore dikotsi di gapa matshelo kana go diragala sele o bua kae let's just give them something tangible ramma ke bua ka dipalo tse dingwe tse di re tshwentseng thata re le ba sepodisi kana le ha gona re se ka re go gonnye kana rona la motho a le mongwe a ka tlhokagala go botlhoko thata o bua ka motho ga o bue ka hela ka number mme ha ntse re tla re leba ne ntse re lemoga gore mo re ka reng ke average ya rona go tlhokagala batho ba le batlhano ka beke mo malatsing a supa right mo malatsing a lesome le bona a fitileng re simotse go tshoga beke tse pedi tse di fitileng re bona jaanong re simola go bona batho ba tlhokagala ba le 12 batho ba tlhokagala ba le 13 ka beke go lo mo go a re tshosa ka gore ha se re tsamaya gone re ise re goroge gona ko motsibong ko keresemose le ngwaga o mošwa go supa re go tlile go nna mathata jaanong ke sone se ke batla gore batho ba lemoge gore go tsie go na le mathata mme kana ga re ka ke ra gokotsa dikotsi tsa tsela ga re ka ke ra gokotsa dintsho mo dikotsing tse tsa tsela tse ga re sena le bone batho ba gore ba dirisa tsela ke bona ba gore dira le bone ke eletsa gore ba lemogela gore re simolotsa go tshwenyega thata ka dipalo tse di golang ga se dintsho hela le tsone dikotsi serious accidents le tsone di-minor accidents ke tsone tse re ga di nna dintsi go sima go nna le tsone tse re ke di-fatal accidents tse e le gore ke tse gore batho ba tlhokagala mo teng mo go sa tlhokagale motho a le mongwe go tlhokagala batho ba heta bongwe ba le babedi ba le bararo bile ya ka re bone mo maletsa itileng ba tsomolola pele le lengwe ba tsomolola pele le lengwe tlhara a kanya hela gompieno go tlhokagala ngwana o ngwaga tse pedi le ngwaga tse supa ele bana ba motho ba na le gongwe le maloma a bone ka pale go lo mo go botlhoko hela thata ha go tlhokagala le mongwe hela go botlhoko jaanong ha ba le bantsi mo la pele le ngwana go nna jang gone me a re mela thata gone mo dipalo jo di hantse tsa beke tsa malatsi a lesome le bona hitileng gone gore ha le batisa le ba sepodisa Botswana di ntshotse di kana di bakiwa ke sente gongwe e ne yone themelo ya rona ka gore re be re go kgwetsa ka batho ga bana tiseletso ya go kgwetsa mme bonana ba batho gaetseng ba ele bona ba na le tiseletso sente di temogetse gore dikotsi ne di bakiwa ke so sa ntlha re le ba nako ga re analyze nako e go di diragala ka yone di diragala bosigo bontsi ba tsone di diragala bosigo ga ke re
ha re gompieno ha o seno go na le kotsi ga re etse hela go tswa re batla go itse gore motho o na tla tswa kae o tla fitlha gore ke buisigo le gona ga se buisigo ba bo 7 ke buisigo ba masale bile go sa ga o re wa leba o fitlha gore motho o na tla a tswa maitisong ga se ba le kalo ba ya gore ba ne ba ya go motho ha re ke ne ke ya leso maitiso thata ke yona gore a re meletse mo teng thata mme kana go rialo go supa gore maitiso a na le kamano le go na le kotsi mme o mongwe ena o tla ba sa tswa maitisong a tsamaya kana go a tsamaya ka yone a ba tsamaya go thulwa ke motho wena nga tla tswa maitisong a tla thulwa ke motho yo na na itshietse kapa a diriswa phoso ke motho o na itshietse ene o na itshietse go ngwa ba tla si wena o bo sala o tlhokagala ha go se mo potlo o supang gore tota ke eng ga ile wa tla wa tlhokagala and ya ka o bua gone gore ke yona kganyana ka 2020 statistics Botswana ne re dikotsi di diragala thata between 6 and 12 like midnight ya no ga se re ke yona kwa gore le ke jalo go hokotsa jalo visibility during the day le ya go buisegong ka gore gongwe tara ba le bona buisego bile gona ya ka ba itse gore nya me ka gore ke tlogetse bo re se digale te gompe go sa kana thata ka gore toga jalo ba ntathela kana ka bola motho re dira jalo go utlwa ke re rata go leba dipalo le gore go tsamaela ka di trends ra change ha go change mme gompieno o tla fitlhela mo gongwe le gona go bapala wana madirone ya o tla fitlhela re ntse re le teng re ntse re tla re kgabola kana ha re na le ba re dirang le bone ba gore bona ga se ba sepodisi ga ba re kgona gore re ikopanye gone bona ba kgona go tsana le mo ene ba ra yone ba tsena mo teng ba go gasa molaetsa re tsamaisa dipampisana tsa rona tse di gakolang batho ba gaitse go botlhokwa thata gore motho ngwa go tlanga ba tshela le bana ba rona ba re wang ka dikoloi ba le mo go tsona le bona bo ba tlhokana le bona bo ba tshela ma ke tshwanetse gore re ka gore re tle re dira jalo re tle re fetoga mme se tse re bone gore go tlo go nna jang gongwe se ka ikanyolala thata mme gone re tla bo re le teng mo ditseleng go ka re sile ke nako re se bigi a go mpole a go hise in just 30 seconds kganye ya go tsena roboto gare ga buisigo go te ka gore go tetse di rukuti le ba se go sa botswana le gakola batho le reng ka gore ke dumela jalo gone gore ke ngwa dutse le gore gare ga basigo e bele di tsone di bakang dikutsi ka gore motho o buletswe wena ga wa bulela mme wa re ka gore go buisigo nte ke morakenyana go ra itse roboto e be le go ka molao mo gongwe batho ba bua hela ke ga kae ga ke re gane le gore batho ba kgona gore ba tlhaselwe mme gantsi go a bo go sena le ga ile sepe se ne se re motho a tsena batho ba tsena hela bo ba ipata ka go ka borukutli alright re texas ba ka se ke go lebogeng kgonne be ke dumela jalo gone gore le tana jalo le tsatsi le lente ka moso jaaka go simosa jalo operation pabalesego 2024 ja go lebogara alright go la jalo senior assistant commissioner ke bua jalo ka re pilane sebiri ena tswa jalo a itebagantse tota le ba tsa pharakano gone ka go sepodising sa Botswana e ne puisana rona ya ntha jaaka hane wa tekiso le jalo ba dikgang ruto gore gone me sente ga re bua jalo ka dikgang tse tsa current affairs di tsamaya ka tsela ntseng jang thulaganyo ya DUMELA breakfast show ya tswelela re hano re garela tsatselo lone la gompieno yalo e letsa metshameko tsa marentse re bela tsetsa mane diragala yalo gone yalo ka go swimming ka kwa gakologala gona gore go tsamaya go ntse go na le bana ba harologano ba tsabakelang yalo mo digaitsanong tsone tse di harologano ga nke gone gore for once re ne re tlhaloganya gore ba tswa kae go diragalang yalo mo matshelong a bone jaaka ile gona gore sport se gona le hele gore tsa mo se simolla teng gona le go ileng gore o ithuta dilo tse dingwe teng tse ileng gore gongwe gona o na le toro ya gore at some point o reachitse level go gongwe yalo ke mo ile gore tsamana tse go dira yalo mo biking ya ka go tlhola re tlhola di association tsone tse di harologano re phika yalo ba harologaneng go tla go utlwa yalo ka dikgang tsone tsa bone le gone gore ngwaga wa bone ba tsametse ka tsela entseng jang gompieno la ke bule re go swimming ya rona halem Musi Matthew so le gona gore tsamana tsa dire yalo 50 meters breaststroke 100 meters breaststroke ga mo yalo le 200 meters breaststroke ke la tsamantse a emela le ha tshela rona yalo go dikgaisanong tsone tse di harologaneng ga reng ga tsone tse o di world champs e le di juniors mme re tla utlwa gape ka ene sentlentle gore sentlentlene ke mang hi Musi. Hi, how are you doing? I'm good, and you? I'm great. Salu kubkhil agar you woke up so early. Yeah. I accidentally came like an hour early. I'm alright. Sorry. Yeah. Imagine me, I have to come here each and every time. Every day. Yeah, I have to wake up at around 4:30 every day just to swim in the water. You see, but anyway, how are you doing? I'm doing very well. I've adjusted very well to Botswana. I mean, I've been away for quite a while. And the time zone different. Since August. I've been in Indianapolis. I go to the University of Indianapolis. And I've been adjusting to Botswana and I'm doing much better. I had a bit of a headache from the jet lag, but yeah, it's going very well.
Okay, who's Matthews? Give us just a short profile about yourself. Yeah, of course. So I'm 18, and I used to go to Marwapula School and Northside Primary. I love swimming. I also love watching soccer. I used to love soccer, but I stopped playing soccer for swimming. Why? I think I love swimming more, and I saw the benefits of swimming. And I have a family, a brother and a sister, older sister, younger brother. They also school in the US, and yeah, 2 parents. You mentioning benefits of swimming. What's Yeah. so special about swimming? Why should I know how to swim? Well, obviously, I think that everyone should know how to swim, and they should be trained to swim at a very young age, especially because of the dangers of swimming, of not being able to swim. Sometimes people can accidentally drown or, hurt themselves while swimming. And I think that it's a basic, essential need to have. And I think that also You should swimming, tell that to my director. I should know how to swim. Right, you continue. Yeah, that's so true. It also helps with like your lung capacity and asthma. My brother had asthma and he swam for a while, and it really helped out with his asthma. That's why I get in. Asthma. Yeah. Okay, Yeah. continue. And the last but not least, your heart. It really helps with your heart and blood flow around the system. And it's also basic exercise which can keep you healthy. Yeah. You mentioned that at some point you're playing soccer and now you're doing swimming. Why did you choose swimming? Take us through your journey of swimming. You started when you were 8, and what happened? Yeah, so obviously I had to swim because for a safety measure. So, and I started when I was around 8, and throughout Northside we had to swim for like competitions. And then I decided I wanted to like really be good at it when I turned 14. This was right after standard 7, when soccer wasn't really as popping as it was in high school. So when I was 14, I decided I really want to compete in swimming, and I started to win a lot. And I decided that I really love this because it's helping me out, physically and mentally, and it's giving me a lot of discipline. I think that swimming also, another benefit, is discipline, where you wake up and you have to do what you have to do. And I think that that's really helpful. So yeah, my journey throughout swimming was when I was 14, I tried to go competitively, and now we're going to do from there. Sometimes when we start something, what prompted you to do swimming? It was also my parents, right? So my parents also like let me see the values of swimming, and they also pushed me through the tough times, which I really thank them for. I think as young people, we really need to listen to our parents, because sometimes they know what's best for us. They may not always, but it's always in the goodness of their heart. And I think that me listening to my parents, waking up at 5 in the morning before school, and like going to training in the afternoon, them pushing me has really helped me go through these battles. So, some different competitions, and even for the country. Take us through that one. So I participated last year in September in Israel, the World Junior Champs. That went really well. I managed to get some personal bests, and in the 200 breast I came 26th in the world, which I was really proud of. And recently I participated in the nationals, which was Botswana National Swimming. It started on the 11th and ended on the 15th. I started swimming on the 12th because my flight was delayed, and it went very well. I managed to get some personal bests in. I've been training for the 100 breaststroke specifically, and I managed to get a very good time in there. And it's like a standing point so that I can build up on it towards the Olympic Games that I want to qualify for next year. There are some swimmers in Botswana, James Freeman, Maxine. Who are you looking out for? Who motivates you to do this swimming thing? Yeah, of course. Obviously, James Freeman, he's like a role model. He's really inspiring. I mean, he's gone to the Olympics and he's taught us how it's been. And I really want to be like him one day when I grow up. And then Maxine, obviously, she's like a friend of mine. We go to the same, well, I mean, she's like a few states away from me, but like we still talk, and she's very fast, and she gives me advice. And there's another swimmer called Andile.
right now he's participating in the World Short Course Championships, and he's doing very well, and I swim with him. He's like an older brother to me. He also inspires me. He always, every time he swims in the water, he does very well, and I really want to be like him when I grow up. Yeah. Okay, swimmers, they are different. You know, you mentioned James, and what's so different about James, other swimmers? What's so something unique about him? Yeah. So most of the time when you look at people that are better than you, it's their mindset and how much work they've put in. So with swimming, it's all about your attitude towards swimming and how much work you put in every day. So James has probably swum 4 times, 5 times more than me in his lifetime, which is why he's so fast and his mind is always ready for his races. Whereas me, I'm still like growing into that stage, and I hope one day I'll be at the same level as James Freeman, as long as I keep my attitude like 100% and my mind's like my work ethic 100%, then I think I'll be at the same level as them. What do you think we have to do better for you to become a great swimmer? Looking at earlier on, you mentioned something about mental strength. Yeah. So one thing is mental strength. Yeah, you really have to be rigid in your mind, and you have to know like your future goal. Keep on reminding yourself what you have to do to be great, and that's what a lot of people lack. And that's what a lot of people lack, and they tend to just like, you know, think that it's okay not to do this, not to do that. But you always have to keep like a straight arrow in your mind. And I think if you don't, then you will sort of fall out of love with the sport, and you just won't like, you know, do well. And another thing would also be keeping healthy, your diet, how you sleep. Those are like really important steps towards greatness in swimming. Okay, everyone is talking about Los Angeles. Where are you in the mix up? Do you want to go there? What is happening? How are you preparing? Yeah, so I still have to make a few personal bests to get there. There's a lot of competition towards me being there. Obviously, we have Adrian, who's like a really fast swimmer, and we have some other few swimmers like Rehan, and Maxine is a woman, so she would go. But I think that why would you say she would go? Because she's a woman? No. Obviously, she's extremely fast, right? Yeah. But I'm not competing with her. The men compete with the men. So and for Botswana. Nice, fine. So how are your preparations towards Los Angeles? I think they're going very well. My coach at the University of Indianapolis is really pushing me towards there. I've been changing the way I train compared to here and in America. I think the training dynamic is much better. I think that if we had more... How better? How much better? I'd say like more than 200%. Yeah, like double. It's amazing. You have a lot of facilities. You have a lot of like people around you helping you. And also there's just a lot of people that are fast. And training with people that are fast makes you faster, you know? And yeah, I love it that side, and I think that I'm positive that maybe one day I can go to Olympics. Okay, what do you think as a country we should do better to make sure that people like you are going for this Olympics and World Championships? Because most of the time you guys are talking about the facilities and everything. Apart from facilities, what do you think the association, like the BOTSWANA Swimmer Association, has to do better in order to mold you guys for this particular competitions? So over the years, the BOTSWANA Swimmer Association has done a lot better in terms of like sponsoring us, but what I think we need is more sponsors. Swimming is not like other sports where, you know, you don't need a lot of facilities to do well in, such as running. I mean, running you just need like a track, and swimming you sort of need like a swimming pool. We have one swimming pool in Botswana. You know, you need like gyms, like proper gyms. You need finances, right, and sponsors for us to go to America, for us to go to other places where, or we could stay here and improve the facilities here so that our swimmers don't leave and stay there, you know? So I feel like we need way more sponsors. And yeah, the BOTSWANA Swimming Association has done very well in attracting sponsors in the past year. And I think that if we continue in this like progression, then we do very well. Yeah. Okay, as a woman, be a dream, achieve in a few years or 5 years. So what do you want to achieve in the next coming years? In the next few years?
I want to go to the World Championships. So before I went to the junior one, now I want to go to the senior one since now I'm a senior swimmer. I think that would be like an extremely, like a great accomplishment, to achieve. Okay. All right. For someone who doesn't know much about swimming, especially the younger ones, because at some point like you have to choose between soccer and swimming. Any message to them, to the younger ones, when it comes to especially sport, not swimming in general? Well, sport is you have to remain determined and disciplined. That might be one of the hardest things to do, right? To remain determined and disciplined. But one day you'll see how much it benefits you. And you may not see it now, but in the future you will see it. And you just have to trust in yourself, the people around you, your coaches and your parents, because they have probably been through something like this in their lifetime and they just want to help you. So if you see someone helping you, trust in them and trust in their hard work. What keeps you going? Sometimes, sporting or sporting, just a waste of time. Why we know about continue to excel in sport? For me, it's a bit of the validation. So I feel validated whenever I do well. I put hard work into something, and then when I come out of the pool and look at the board and see that time, I feel like I'm on top of the world. And then another thing would be my parents. My parents, I want to make them proud all the time. And I think I can make them proud through swimming. So, yeah. Okay, it is the end of the year already. December, it's 2025. If you had to describe 2024, what would you say? I'd say, for me, it was a year of milestones. Like, this was one of the best years I've ever experienced. I went to a new school, trained with new people. I went to big competitions in South Africa. And yeah, overall, I got what I wanted out of the past few years. So over the past few years, I always wanted to go to a new school in America. And this year I accomplished it. I actually went, I got the scholarship. And I think that, you know, all the hard work was worth it. So this year was an amazing year for me, and I wouldn't trade it for anything else. I wouldn't do anything else differently. Okay, when we're in closing, let's look at as an athlete, where do you think you should better yourself, like improve coming into 2025, kind of going into 2025 rather? Yeah, so obviously, you know, I say discipline and hard work. Sometimes I can liken that, which I could have been better if I improve on that, right? So I think next year I could improve on that, you know, going to training every single day no matter what, and not making excuses, you know. I make a lot of excuses to, you know, not try my hardest in training because, you know, I want to relax, I'm a bit tired, I'm feeling sick. But it's the great people who swim whilst they're sick, who swim whilst they're tired, who excel. And I think that if I implement that next year, then I could get some really good results. Another thing would be to do better in school. I've been doing fairly well in school compared to last year, but I think I could try and get issue of balancing. Balancing. I'm still kind of adjusting to it, you know. But I think that next year I can do much better if I sort of plan myself out. All right. I'd like you to say and share your story with us. Sorry, say that again, sorry? Okay, what I'm trying to say is that thank you for passing by so that you can hear your story. Okay, of course. Yeah, no problem. I'll see you next time. Alrighty. I'm good. You just know a bit. Just a little bit. Just a little bit, yeah. The journey
Bernard has helped us get ready with the police to stay safe during the holidays. Is to stay happy during the holidays. My next guest is your source of joy. If you know me, you know I love to eat, you know I love sugar, and I am so excited to learn from this lady exactly how I can make my festive a sugary, happy time with festive treats. This morning, I am sitting down with Masgoti Gourmet Bakes founder and head chef, if you must. Her name is Tebogo Matenge, and she will be talking to us about festive treats. Good morning, Tebogo. Good morning, Albie. I am loving how you've painted our table today. Thank you. I'm very excited to talk about all your baked goodies. But before we get into anything, just walk us through your journey. Masgoti's Gourmet Bakes Simolle, first of all. But also, how do you get into saying, I bake really well that people might want to buy this? Well, I've always loved the kitchen. Right. When I was growing up, my mom used to cook, she used to bake. I mean, Easter would have hot cross buns straight out of the oven, none of that store-bought stuff. Right. So it was the beginning of my journey, but I think it really went up during COVID when I was stuck in a house with 4 boys and a husband, no income, having to feed all these people. Right. So I started experimenting a lot. I had time on my hands, went on YouTube, taught myself new skills. Right. You know, you'll see from what I've done. And I know that your skills have come a long way. Now you have a fully fledged business, people taking or giving you orders, and you constantly churning out. And I know one of the strong parts or the unique elements of your company is you have elements like vegan options, etc. What I want to find out from you is what do you think makes Masgoti's Gourmet Bakes unique? Veganism, what other things make it the place to be? I like to say I sell joy, I sell emotion. I don't sell baked goods. Right. It's all about, you know, sometimes you look at something and it doesn't look that great, but when you bite into it, you're transported to a different world. Right. So I think that's what makes it special. I sell joy and I do it from the heart. I love it. As you can see, she really sells joy with those wonderful gingerbread man cupcakes. And I think that that's the next question that I have. For me, around this time of the year, bana ba mo di holiday, that means everybody's looking for some sugar, Yeah, right? yep, Ba batla yep. gore ke a go e bona kae di sweets, stock sweets, whatever. And something festive. Exactly. And we have the big family lunches. You know, you're at Likohae for a certain amount of time. And it's constant. And all of this comes with these wonderful treats. For somebody like me who's a beginner, you have to give us advice on how to maneuver this time of the year and make it easier for ourselves. I think the best thing to do is plan. And also be aware of your guests. Be aware of the dietary needs so that you can plan ahead. Especially now when we're battling NCDs and stuff, you have to really take care not to overload people with sugar. Right. There's a lot of diabetes in the community at the moment. People are trying to get away from gluten because a lot of people react to it. You know, but they swell up, they get rashes, and they wonder why. But it's all in what you eat. What you eat. So you have to try and give them some guilt-free sweet stuff. Like these gingerbread cupcakes. Right. Those are vegan-free and gluten-free. Right. Now, gluten is found in flour, just normal wheat flour. So but what I've do made you these use as with, a substitute? I've used sorghum flour today. Okay. Which it gives it a whole new texture. Right. But it's so tasty. It's I amazing. And the love it. combinations are just amazing. And what are some special treats? You know, every brownie thing. There's a lot of sugary confections that we enjoy at this time, all throughout the year. What makes a confection unique? What makes it festive? What makes it Christmas? Yeah. First of all, when you look at it, it must bring a smile to your face. Exactly. I think that's the first thing. And then we have the classic Christmas colors, your greens, your reds, your whites, your shapes. As well. I've brought some shapes here. You've got these Christmas tree cookie cutters. So if you're making a cake, you can still make your normal cake that you make throughout the year. Right. But when it comes to decorating it, you ice it white, then cut out some
cookies or buy fondant and cut it Right. out into Christmas Into tree Christmas shapes, trees. star shapes. If you have Mm. Santa cookie cutters, you can use those as well. Color those up into your different colors and put them around your cake to decorate your cake. I and get love balls, baubles, just make it look festive. So we need Christmas shapes, we need Christmas colors, Colours. and you've got festive confections. Exactly. Something else that I'm curious about is, Khonemmi, what are some normal everyday treats that we have that you think are easy to festive up? Brownies. Brownies, one thing you can do with them, you can also use cutters to Right. shape your Instead of brownies. just having a square brownie, then I like shape to- it up into a Right. tree and then add some little cranberries, sprinkle a little ice and sugar for that snow effect. Right. That looks amazing. Immediately you've turned a standard everyday dessert into something out of this world. Right. The other thing is just your normal cakes as well, your cupcakes. Right. By adding that gingerbread man, which You've gone I didn't Christmas. even have a gingerbread man cookie cutter. Right. What I did is I found one on the internet, printed a page, and I individually cut out Around the the paper. paper, and then you've Wow. got that. So you plonk that on a cupcake, and there you have a festive treat. Not only are you getting recipes on how to create, advice on how to make it more festive, you're even getting tricks that you can use. Ha e le gore you don't have the right equipment. Pampiri ya go berekela Yes. motho a me, and you can have the gingerbread man of your dreams. And then, are there any unique Christmas flavors that say Christmas? Are there specifics that you feel like in Botswana, this is a Christmas flavor that everyone needs? There are. You see, Botswana, we don't really do Christmas desserts. But over the years, especially for the young ones, they have kind of adopted international standards. Right. For us, for me, traditionally, I think it's all about freshness, all about just lightness. Yeah. Which you can get through cupcakes, you can Right. get through waffles, which is Waffles. another brand that I have, BW Waffles. I So can't waffles wait. can also be festived up by Right. adding some cinnamon, some ginger flavors, your nutmeg, your clove, and then just adding sprinkles. I don't know if you can get a sight of the Christmas cookies that I've done there. It's just different decorations. Santa wena. Yeah. Santa for real. That really takes time to It re- decorate. right? Cut it out, bake it, decorate it. It takes forever. And that's why you said the most important thing is planning. It's planning. Have an idea about when you want to enjoy which treat. Le gone gore we- it tlhoka how many hours in order for you to fully have it. Yes. The nice thing with cookies, which I think is the perfect treat to involve the whole family in, is that the cookie dough, you can make it ahead of time. Wrap it up nicely in some cling wrap, keep it in the fridge until you're ready to roll it out and cut out your cookies. Nice. If you don't have that time, Muscotty can come to the rescue where you can just order plain cookies, do your own icing, get the kids involved in decorating the cookies, because that keeps them busy for hours. And that makes another bonding experience. Exactly. Go di holiday, go batla le ntse le ba keep busy, le ba ngata ka icing, le ba ra re penta mbongwana ka, and then enjoy. Explore your creativity. Exactly. Yeah. If you are just joining us, I am having a conversation with Tebogo Matenge, the founder of Musgoti's Gourmet Bakes. And this morning she's teaching us, guys, dessert e teng ka Christmas, and dessert e kgona go nna festive at this time of the year. Something else that I'm wondering, are there common mistakes that you've picked up that we make as Botswana when it comes to creating these confections of joy? Yeah, I think the biggest mistake that we make is that we don't plan. We don't plan, you know, when I'm entertaining or hosting a Christmas lunch, I'm gonna sit down and plan out my whole menu. I want to know how long, when I should start prepping. If I can do anything ahead, I will do it Right. ahead. If there's a salad, I can make the day before. If I can make cookie dough the days before, a week before, I will do Right. that. The decorating of a cookie must take at least 24 hours before you're going to use that cookie so that the icing can set. The nice thing with cookies as well, you can use them as part of your decor for your Christmas tree. And then kids can have them later for dessert or just lying around while the adults are having eggnog. The kids can have And as you are enjoying lunch, how we don't buy it on it, these decorations on the table?
you can use your dessert Yes, as your yes. source of nyamela Yeah. Christmas lunch. Yeah, I have a little Christmas tree cookie lying around the tables as your table placements. The other thing is that for people who don't really take this artificial sugar, you can also use your fruits to shape them up into Christmas Little desserts. Christmas You know, themed, watermelons work really well where you can shape them into Christmas tree. Watermelons can be shaped into anything. And they're so anything. refreshing and they're abundant at this time of year. So don't just look at your artificial sugar. Look at your fruits and your veg. You can even make a cake from fruits. Right. Yeah. I love it. It's going to be a very sugary Christmas for all of us, thanks to Tebogo Matenge. Now, Tebogo, before I let you go, like we spoke about earlier, you said you're big on vegan, and because of that, it means you're using different ingredients. Remind us again what makes it vegan and why is vegan a good choice for us? So there's two things that people usually confuse. There's gluten-free and also vegan. So gluten-free is like people who don't eat anything with flour products. Gluten is a product in the flour. And that's a health issue for most people. It gets them bloated, gives them a whole lot of allergies and stuff like that. So for that, I will replace with a gluten-free flour. My favorite at the moment is sorghum flour. I've also used a flour from Ethiopia, which was quite nice and grainy and really delicious. Now, vegan for a lot of people is more of a choice. Vegan products are products that have no animal products. So you can't use milk, you can't use eggs, you can't use normal butter. Everything in vegan foods is plant-based. Right. From the soil. Exactly. Yes. So no animal products at all. So no, if you're using oil, use sunflower oil or ghee or stuff like that. Right. Yeah. So, but that's mostly a personal choice for a lot of people. Right. Yeah. And when it comes to staying healthy, you see, I am one of those people who loves sugar, and if given the opportunity, I would overdo it. By the time we come back, how do you advise us to go about managing that, especially for our children, for some of our elderly members of the community or members of our families? Yeah, I think this is a very important time. Like I said, know the history of your family and try and limit your intake of sugar so you can mix it up a bit. The one thing about Christmas time is that you're allowed to go a little bit overboard. But for some people, it can be very dangerous if you don't know your history, if you're not aware of your NCDs and what you have at the moment. So it's just to practice caution. And with the bakes, you can even do sugar-free bakes. There are certain replacements for sugar, which still ensure that the dessert tastes great, but it's a little bit more healthy. Now imagine if it's gluten-free, sugar-free, vegan. You're having this guilt-free dessert. Amen. Her name is Tebogo Matenge. I'm telling you, if you're looking for your next sweet treat, Masgoti's is the place to be. Thank you so much for joining us. Thank you, Elby. It was such a pleasure. You are so passionate, and I honestly feel like you're so informed, and we thank you for sharing your information with us. Thank you very much. Look for Masgoti's gourmet bakes on Facebook. Follow them and learn how you can order or maybe bake your own baked goods for the holidays and enjoy them with your family. It has been a pleasure. I'm going to go eat some of this sugar and then grab my brother Ben so that him and I can say good morning. Go tsamaela mo eleng gore go tswa ha ke batle go utlwa le ha ile sepe o tsena mo festiving o itse gore what are your safety tips o tsena mo festiving o itse gore how can you enjoy the sugar o tsena mo festiving o itse gore Ben le LB ba go tshwere ha mna that's what no ganela ba moeng because you just didn't want to go. And my girl, I don't blame you. Look at this. How it cute looks is so this? gorgeous. I can't wait to eat some of it. I hope it's all mine. I can't wait to. Thank you so much to Mem Matenge because is it Matenge or Matenge? Matenge. Matenge. Yes. All right. I think I'm not a sweet tooth person, so I'm willing
to give it a try because I get you spoke about it this year. So I'm going to do how I think I've planted myself. Yeah. And if you're looking forward to doing that with you and your family, maybe give the kids an opportunity to do some cookie decorating. This is the opportunity to get in touch with Masgoti's Gourmet Bakes. They are on Facebook. Just ask for Tebogo and she will help you through the process. And you also sat down with the police officers. Yeah, there are two things you should bear in mind. Safety, whether you are a driver, a passenger, a pedestrian. Pedestrians are also at high risk of losing their life because of what happens on the roads. They were here, the assistant police commissioner, please make sure you arrive alive. Let's fashion. And it's never going to take you anywhere. Amen. A wonderful way to let you go. Remember, we are exactly 3 days away from myself and Bernard saying bye-bye and stepping into our festive holiday. I don't know when your holiday starts. You know how you can stay safe and how you can stay happy. From myself, Leboa LB Morwe. It is a Wellness Wednesday. Good morning. The Morning Show is proudly brought to you by Botswana Post. Rise and shine.